anashinikiza kuundwa kwa chama kimoja cha Pwani kitakachoeleza maslahi yao. Kwa sasa mtazamaji, tutavuka moja kwa moja tusikilize kile ambacho anakizungumza kinara wa ODM Raila Odinga. Namibia wametumia maarifa kubwa zaidi. Wamejenga mitambo kubwa za kutengeneza barafu na wana meli. Hizo meli zinatoka zinaenda kwenye maji mengi huko, zinakaa hata wiki moja kule zikivua samaki, zikirudi zimejaa na samaki sana. Samaki hizi samaki zinawekwa kwenye viwanda. Wamejenga viwanda kubwa kubwa, zinaajiri maelfu na maelfu ya kina mama na vijana. Sasa hiyo inakuwa processed, zinafungwa, alafu zinasafirishwa, ingine inaenda Ulaya, inaenda Uchina, inaenda Japani na kadhalika. Namibia inapata pesa mingi zaidi kutoka kwa uvuvi. Kwa sisi tunataka kuimarisha uchumi samawati hapa kwa bahari yetu hapa. Hii iko ndani ya BBI. Kwa nyingine tunasaidia vile wafugaji, tuna vile tunasaidia zile counties kama Taita Taveta ambazo ziko na mbuga za wanyama. Ni kitu gani hapo? Vijana wacheni hao vijana. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Tunataka tuunganishe nchi ya Kenya iwe kama kitu kimoja. Tunataka namna hiyo? Tunataka namna hiyo? Sasa wamama vile vile tumekumbuka huko ndani. Tumesema tunataka mara hii ili 2/3 gender rule ikamilishwe ndani ya BBI. Na vile vile tunataka kuona kama kuna usawa kwa upande ya representation. Hii Kilifi County inapata constituencies 4 mpya. Hii Kilifi County. Sawa sawa? Kama hii BBI haijapita, Kilifi itapoteza constituency moja. Alafu tena tunataka wamama wapate 2/3. Hii 2/3 gender rule itafanya namna gani? Kwanza wamama watasimama kwa bunge kawaida kama mtu mwingine na MCA. Wengine watachaguliwa, wengine hawatachaguliwa. Kwa upande ya Senate itakuwa mama moja na mwanaume moja. Hapa Kilifi kutakuwa na senator moja mama, moja mwanaume. Sasa haya yote yatajumlishwa pamoja na wale mama ambao wamechaguliwa kwa bunge ya chini, alafu tutaona mwanya pale ambayo imebaki. Na hiyo sasa itazibiwa namna gani? Tutarudi sasa kwa kura ambayo chama imepata. Kura ya kila chama. Kwa mfano, kwa upande ya ubunge utasabu hapa Kilifi, utaangalia hapa Malindi, upande ya Kilifi North, upande ya Kilifi South, upande ya Kaloleni, upande ya Ganze, upande ya Magarini, upande ya Rabai huko. Hizo zote kura ambayo chama imepata itajumlishwa na zitakuja kupimwa sasa. Chama gani ilipata kura mingi zaidi? Ilikuwa ni chama ya Jubilee, ilikuwa ni ODM, ilikuwa ni gani yote? Ile chama ambayo imepata kura mingi zaidi na itapewa fursa ya kuteua yule mama ambaye ataenda kwa bunge. Ndio sawa sawa? Sasa kama wewe ni mwanachungwa, alafu baada ya wewe kushinda kwa mchujo
Naam, bila shaka mtazamaji, kumbuka ni siku yake ya tatu kinara wa ODM Raila Odinga kupiga kambi katika eneo la Pwani ambapo wanazidi kupigia upato. Ripoti ya BBI ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba viongozi kutoka chama kinachowawakilisha walimu wakuu kutoka shule za msingi maarufu KEPSHA kinasema zaidi ya wanafunzi ama kutokana na hali ambayo imekuwa ikishuhudiwa ni kwamba, na bali na hiyo, chama hicho cha KEPSHA kilikuwa kinamkaribisha Johnson Matheka Nzioka atakayehudumu kama kaimu mwenyekiti wa chama hicho. Nzioka amechukua usukani wa uongozi wa chama hicho kutoka kwa Nicholas Gathemia aliyestaafu. Gathemia amekuwa kiongozi wa chama hicho kwa miaka miwili. KEPSHA husimamia masuala ya elimu, hususan inayowahusisha walimu wakuu kutoka shule za msingi na za umma kote nchini. We as KEPSHA have been following up the issue of reporting back to school since the advent of Corona. And data which we have been receiving is that 99.9% of the children are back to school, and especially the candidates who were already registered before the advent of Corona. And by the Constitution, by the words of the Constitution, which we have vowed to protect and defend, when one reaches mandatory retirement age, he ceases to be an active member of the association. And that is why, on that note, today, we are here and we have agreed in the principle that I will hand over to the deputy chair, who will hold the office in acting capacity according to our constitution until confirmed or otherwise decided by the National Governing Council. Tukiachana hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba mwalimu mmoja katika shule ya upili ya wasichana ya Karoti, Mwea Mashariki amekamatwa baada ya kudaiwa kumjeruhi vibaya mwenzake kwa kile kinachosemekana kuwa mzozo wa kimapenzi. Akidhibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi Mwea Mashariki Daniel Kitavi amesema kuwa walimu hao wawili wamekuwa wakizozania kwa muda mrefu mwalimu wa kike aliyeingia shuleni humo kufanya mafunzo ya nyanjani. Kamanda akisema kuwa mwalimu huyo alimvamia mwenzake aliyekuwa pekee ofisini na kumuumiza kichwani, mikononi na vidole, na baadaye kukimbizwa katika hospitali ya Kimbimbi na kisha kupelekwa katika hospitali ya Karira Mission anakopokea matibabu. Kuna walimu wawili ambao walikuwa wamekosana katika shule ambayo inaitwa Karoti Girls ambayo iko Kurubani, na baadaye waliweza kupigana na mmoja akachukua panga akakata mwenzake upande wa kichwa, pia kwa mkono na kwa vidole. Polisi waliweza kufika pale kwa haraka na wakaweza kumuokoa, akakimbizwa hospitali ambao kwa saizi anaendelea na matibabu. Na yule mwenye kukata na panga ameweza kushikwa na nasaidia na investigation hapa kwa polisi. Vile investigation inaendelea hatujajua kabisa, lakini tumepatiwa na information na wale walimu ambao walikuwa pale karibu ya kwamba kulikuwa na maneno ya mapenzi ambayo ndio ilifanya wakapigana, kwa sababu wanasema kwamba mmoja alikuwa na mapenzi na huyo mwanadada ambaye ni intern katika hiyo shule. Kukatwa na panga baada ya kupelekwa hospitali alikuwa admitted, na nafikiri sasa hivi tunaongea anaendelea na matibabu. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba mbunge wa Saboti Caleb Amisi amewakosoa wanasiasa wanaoendesha siasa za mapema na badala yake kuwataka wanasiasa hao kusitisha siasa hizo na kuwashughulikia Wakenya waliowachagua. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na tuarifu zaidi. Amisi akiongoza hafla ya kuyakabidhi makundi ya kina mama cherehani za kushona amesema kila kiongozi ana jukumu la kushughulikia Mkenya mpiga kura na mlipa ushuru kabla ya siasa za mwaka ujao. The best way to empower women is not to give them shilingi 10 ama shilingi 50, is to give them what can generate income. And one of the items nimeleta leo ni sewing machine. A sewing machine ni kitu ambayo itawasaidia kushona maleso, kushona manguo, kushona mask. We have empowered our women to manufacture masks, so they'll educate their children, watapata cha kukula because of this sewing machine.
not kupea watu ma wheelbarrow, because wheelbarrow cannot help generate income. Siku za hivi karibuni siasa zimesheheni, mikutano ya siasa ikishuhudiwa licha ya kuwepo kwa mchamko wa virusi tandavu vya corona. Wakati huu Hamisi amewarai wa Kenya kutotilia hofu chanjo ya corona iliyowasilishwa nchini usiku wa leo. A ministry cannot bring a vaccine yenye hawaja test, and this is in partnership with the World Health Organization, a body that is in charge of the health of the whole world. So I think hata tukiogopa hii kifo sana, unaweza hata kufa kama unakula ugali. So let us not fear death so much. Hii kama imekupata ni siku yako, utakufa. So hata ukiogopa vaccine itakuwa, you will still die either way. So if it is something, I think it is voluntary, it's not forced on anybody. Ile kitu amesema kama wewe ni mjamzito haifai upate. Baadhi ya Wakenya wameingiwa na kiwewe licha chanjo hiyo kuratibiwa kuwalenga wahudumu wa afya, polisi na walimu katika awamu ya kwanza ya utoaji chanjo hiyo nchini. Kando na hayo, wadau wa elimu kaunti ya Trans Nzoia wamewataka wakuu wa shule za upili kuwaajiri madereva wenye tajriba ili kudhibiti ajali zinazowahusisha wanafunzi. Bodi za shule lazima watakaa chini, wapike msasa, wale watakuwa waangalie, we are talking about experience. If you have driven a car for 2-3 years, you don't qualify. Hiyo Eldoret Express inaenda Nairobi or Green Line, you must have more than 15 years experience kuendesha hiyo gari. Na hiyo unajua ni pesa ya serikali, sio ya mtu binafsi. Even the principal yule atataka shortcut, analeta ndugu yake, tata yake, my friend, atakuwa ametoka kama jana. Boniface Barasa, TV47, Gatuzi la Trans Nzoia. Asante sana mwanahabari wetu Boniface Baraza kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Kwingineko ni kwamba tume ya IEBC katika eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma imesema kuwa taasisi ya mafunzo ya kilimo Mabanga ndicho kitakachokuwa kituo rasmi cha kuhesabu kura katika uchaguzi mdogo utakaofanyika katika eneo hilo kesho. Maafisa wa IEBC kadhalika wamewarai wakazi kufuata masharti ya Wizara ya Afya kama vile kuvaa barakoa wakati wa zoezi hilo kama njia mojawapo ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. 300 slides. Oh, you're not shocked. I'm joking. I prepared very few slides. I would now wish to... Naturally, all public institutions are available to the Commission to use it for the purpose of election. But given the fact that our children are in schools, especially in boarding schools, we cannot use a public or any boarding school for the purpose of tallying, because we will have endangered the life of the young ones in the school. So it's for that reason that Ministry of Education gave circular that we should stay away from any boarding public school. And that's why our traditional tallying center for this constituency has changed. We have now gazetted Mabanga Agricultural Training Center as our tallying center. So those materials will be dispatched from here. In the evening, the presiding officers will go back to Nabanga's Agricultural Training Center. So we will also be required to go there. This will not be a training center. This was just a training center where we are using it as a base for the purpose of training. It is an issue of public health. The voter, if you come in as a voter, as an individual, your right as an individual will not override the right of all other people who are in the polling station. So it is mandatory for any voter to come to a polling station or tallying center with a mask. Your right to political exercise notwithstanding. The right of others to also remain healthy. They have taken their precaution. The Commission has taken its precaution, as I explained earlier. All the COVID requirements that we have produced and complied with. So as a voter, you have no option if you want to vote, but you must come in a mask. Bila shaka mtazamaji, uchaguzi huo mdogo utakaokuwa unafanyika siku ya kesho tutakuwa tunakuletea moja kwa moja katika chumba chetu cha habari. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba zikiwa zimesalia saa chache uchaguzi mdogo wa huruma kufanyika kesho, tume ya IEBC imewapongeza wawaniaji wote kwa kufanya kampeni za amani. Afisa mkuu wa tume hiyo tawi la Uasin Gishu Peris Mayo amesema kuwa wapiga kura waliosajiliwa ni 31,244 katika
vituo 46 huku kila kituo kikitarajiwa kuwa na polisi wawili wa kuhakikisha kuwa kuna usalama wa kutosha. Hata hivyo, wawaniaji wana imani kuwa tume ya IEBC itaendesha uchaguzi huru na wa haki. Aspirants tuko wengi. Ni mimi naomba amani. Tudumishe amani na tudumishe hilo. Maneno mengi yanakuja ya siasa, mambo zinakuja, lakini zaidi ya yote tutabidi Kenya yetu mikononi mwa Bwana na tukue kitu kimoja, tuhubiri amani. Tunaomba IEBC jinsi tulifanya kampeni za amani, ifanye uchaguzi kwa amani, isilete furugu. Sisi tumefanya kampeni zetu, hata ungejua kama kaunti ya Uasin Gishu kuna kampeni, hakukuwa na matusi, hakukuwa na vita. As you can see behind here, we are already set. We have prepared ourselves, we are ready. The materials are already here. And even the ballot papers, we received them yesterday. So I want to say that we are ready and raring to go. Mtazamaji, na tukifululiza hadi katika kaunti ya Makueni ni kwamba kamishna wa kaunti ya Makueni Maalim Mohamed amewahakikishia wakazi usalama wa kutosha, huku wakazi wa wadi ya Kitise Kithuki wanapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mdogo hapo kesho. Akiongea katika soko la Kitise, Maalim amesema kuwa maeneo ya burudani yanafaa kufungwa kabla ya saa 3 na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayejaribu kuhitilafiana na utaratibu huo. Nataka niwaambie, anyone who will dare obstruct officer carrying out executing his lawful duty, we will deal with you family. Family. Hakuna selective application of the law. Tunawaambia. Kwa hivyo zile sehemu za biashara mabazi inaendelea mpaka usiku kucha. Na mnajua kuna utaratibu ya COVID-19 protocols. Wananchi, ikifika saa 3 tunataka kuona baadhi zimefungwa. Kusiwe kuna pangwa mambo mbaya. Bwana Commissioner peke yake anatumiwa na wao wanasiasa. Hata si ofisi za Nairobi. Anatumiwa na wao wanasiasa, ndio yeye hawe sasa anawasaidia katika kampeni. Na hata machief wanaambiwa waende walete wazee na vitambulisho vya uongo, watu wanapewa pesa za uzee ndio wapigie kura Wiper. Na mambo hayo ni mambo ya zamani na ni mambo sio mazuri na ni mambo ya raia kufikiria kwamba kuna candidate serikali inataka apewe kura, na sio kweli, kwa sababu ni jambo la hapa loko. Hata gari ya Kalonzo mwenyewe ile ya chase car ilikuja katika police station na askari wake wale wanamlinda, wakaja wakasema kwamba huyu jamaa ashikwe. Na sasa tumeenda wote police station, hakuna jambo lolote limewekwa katika AOB, kwa sababu county commissioner amesema kwamba ni yeye atasema ni nini huyu acting chief of staff atashtakiwa. Mwanzo walikuwa wanasema ni hiyo obstruction, sasa wanasema kuwa ati alikuwa anapeana pesa, hata tumekuwa outside the time of campaign. Naam, kumbuka mtazamaji, gavana huyo alikuwa amesema kwamba kuna madai ya wizi wa kura na njama ambazo kwa sasa inaendelea huku uchaguzi mdogo ukitarajiwa kufanyika. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba saa chache kabla ya kuelekea chaguzi ndogo za ubunge na uwakilishi wadi sehemu mbalimbali nchini, leo imekuwa siku ya maandalizi katika sehemu hizo. Kaunti ya Nakuru itakuwa na chaguzi ndogo 2 za uwakilishi wadi, eneo la London pamoja na Hell's Gate. Akizungumza katika eneo la London, meneja wa uchaguzi katika kaunti ya Nakuru, Cyrus Rotich, ametoa mwelekeo kuhusiana na chaguzi hizo. Baadhi ya shutuma za vitisho kwa wafuasi wa wanasiasa zimetolewa na wanasiasa. Ni siku ya kutayarisha kila kitu, materials zote vile mnaona katika hii tallying center. Tunatengeneza yale ambayo presiding officers watachukua kwenda polling station. Na pale nyuma pia tuko na candidates wana witness kufunguliwa kwa ballot papers, kuangalia kama ni za sehemu hii. Vituo vyetu vitafunguliwa kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 11. Na ningependa nihimize wakaaji wa London na wakaaji wa Hell's Gate wajitokeze mapema. Tembea ukiwa na kitambulisho chako, tembea ama kama ulitumia passport utembee na passport, na utembee ukiwa umevaa barakoa. Na tunatarajia siku ya kesho IEBC watatupatia fair elections. Tunatarajia kama siku zingine zote hakutakuwa na wizi. Ingawaje kule mashinani tunajua kuna kambi zinaendelea, kuna kambi iko kwa MP wetu ambayo ameita vijana wa kazi mtaani, anawatishia maisha
ya kwamba wasipochagua Jubilee hawatakuwa kazi baada ya uchaguzi. Mimi Assumpta Wagui wa Muiruri aliweza kuambia watu ya kwamba nime step down for Njoroge Jubilee. I cannot do that. Siwezi kufanya hivyo unless over my dead body. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba leo Wakenya wameungana na ulimwengu katika kuadhimisha siku ya utunzaji wa mazingira duniani. Siku hii muhimu nchini ikifahamika kama siku kuu ya Wangari Maathai, akikumbukwa kwa mchango wake wa kutunza mazingira. Siku hii huadhimishwa kwa njia mbalimbali kama vile upanzi wa miti na kufanya usafi wa mazingira. Maadhimisho ya mwaka huu yakifanyika katika bustani la Michuki Memorial Park hapa jijini Nairobi. The Wangari Maathai Foundation, represented by Stan Meano and Muta Maathai, director of the Wangari Maathai, the exhibitors to this function, representatives from the Simro Seeds Company, and me, to hold a brief for him as we wait for him who are seated here. Gives us a lot of confidence. At around the same time last year when we started the cleanup, as government and the private sector, it looked mammoth. It looked a very difficult task, but being one of the officers of government who were more or less posted here on a permanent basis, when we started, it all became a matter of it is doable. And to have this park today, with grass, with nicely trimmed trees, with pavement, and where people have been coming, there has been the collective efforts of government and all of us who are seated in this particular sitting. We are here because we are all associated with Professor Wangari Maathai, who was during her times. Tukiachana na hayo mtazamaji, jamii zinazoishi kwenye mpaka wa kaunti ya West Pokot nchini jirani ya Uganda wametoa shamba la ekari 200 la kujengea kituo cha mpaka kati ya Kenya na Uganda. Wakizungumza kwenye hafla hiyo, kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi pamoja na mkurugenzi wa bodi ya uratibu wa mipaka wamesema kituo hicho kitapanua biashara eneo hilo na vile vile kuboresha ujirani mwema kati ya mataifa haya mawili. Kiingilio hicho kitajengwa eneo la Konyao. Who will come down to the ground and confirm about that, so that eventually we have an allotment to our lead agency. The lead agency for all the land borders is Kenya Revenue Authority. We are happy, we have funding for that, not only for